verb agreement. What is this lesson about? This lesson talks about how you could focus on writing a grammatical correct sentence. Today we are going to learn about subject verb agreement. இது grammatically correct sentence, அதாவது சரியான இலக்கண அடிப்படையில் ஒரு வசனம் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த லெசன் வேணும். IELTS writing componentக்கு இது மிகவும் முக்கியம். அதே மாதிரி reading and listeningக்கும் இந்த லெசன் very important. So we are going to focus on subject verb agreement. Now, before we come into all of this, if you remember, in previous lessons, I did touch on the word subject. But it was a very basic overview, but I did tell you what exactly a subject was. Let me just scroll up a bit so that it is nice and clear. What is the subject? Now, before I begin, this is not like a subject that you do in school, like, mathematics, history, not that. இங்க சப்ஜெக்ட் என்று நாங்க சொல்றது நாங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ், அதாவது பாடங்கள் இல்ல. In a sentence, the subject is the person, the animal or thing that does the verb. So what is the subject? A person, a thing, or an animal that does the verb or does the action. இதுல சப்ஜெக்ட் என்றது ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒரு ஆக்ஷனை செய்பவர், அதாவது ஒரு செயல்ட நடத்துனர். அது ஒரு ஆளாக இருக்கலாம், ஒரு மிருகமாக இருக்கலாம், இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம். அந்த செயலை செய்பவர் சப்ஜெக்ட் அந்த சென்டென்ஸ்ல. Let's have a look at some of the examples. Jane is eating an apple. What is the verb? Eat. Who is eating an apple? Jane. So therefore, who? You ask the question, who is eating the apple? Jane. So therefore, Jane is the subject. Jane is eating an apple. Jane ஒரு apple சாப்பிடுகின்றார். யார் சாப்பிடுகின்றார்? Jane சாப்பிடுகின்றார். So இதுல subject Jane. The cat is drinking the milk. So drink is the verb. Who is drinking the milk? The cat, and that is the subject. The cat is drinking milk. பூனை பால் குடிக்கின்றது. யார் குடிக்கின்றார்? பூனை. So the subject here is cat. The phone is ringing. So let's have a look at it. Verb is ring. What is ringing? The phone. So that is a thing. Okay, so subject. The phone is ringing. தொலைபேசி ஒலிக்கின்றது. எது ஒலிக்கின்றது? தொலைபேசி. So the subject here is phone. The subject comes before the verb. So what you can see commonly here in all of this is that if this is the verb, the subject is always before that. It is the verb. Jane is the subject. Jane is before it. Second one, the cat is drinking milk. Drink is the verb. Before the verb, the subject is there, the cat. So therefore, remember, the subject comes before the verb. The phone is ringing. So ring is the verb. The phone comes before that. Now, the most important thing here is that you have to remember
that by studying the language English is going to be difficult if you're going to always keep on translating things from Sinhalese to English because of this reason. Okay? So if you take it here, the subject comes before the verb. So it's going to be difficult for you if you translate all the sentences as it is from Sinhalese to English. You can't do that. இதில் ஒரு விஷயம் நாங்கள் கவனிக்க வேணும். தமிழில் இருக்கிற வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் நேரடியாக, அதாவது டிரெக்டாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது. டிரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் செய்யும் போது, அதாவது நாங்கள் நேரடியாக மொழி மாற்றம் செய்யும் போது சில விஷயங்கள் சேஞ்ச் ஆகும். I'm going to show you a simple example, right? If I took this example before also, so I love you, right? So this is the verb, this is the subject, okay? And then later on you will learn that this is the object. I didn't still teach you that. Later you will learn that. But I love you, subject, verb, object. If you translate this into Tamil, it is நான் உங்களை காதலிக்கின்றேன். But is it going to be in the same order? No. I love you is நான் உங்களை காதலிக்கின்றேன். Same orderல இருக்கணும்னு சொன்னா நான் காதலிக்கிறேன் உங்களை. But the structure is wrong. We don't say like that. So in English, usually the structure is subject, verb, object. You have to keep that in mind because English structure is different. It goes as subject, verb, object. Now, when you write a sentence, you must make sure that the subject and the verb agree. Subject and the verb should agree. அதாவது சப்ஜெக்ட்டுக்கு பொருத்தமான verb, வினைச்சொல் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ண வேணும். அப்படின்னு சொன்னா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the cat is அண்டு தான் சொல்லுவோம். or the cat has. நாங்கள் the cat are or cat am அப்படின்னு சொல்லலாமா? இல்லை. cat வந்து ஒரு சிங்குலர் ஒருமை. அப்போ நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி சிங்குலர் verbs தான் யூஸ் பண்ணணும். cat has or cat is. அதே மாதிரி she என்றது சிங்குலர் ஒருமை. ஸோ நாங்கள் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிங்குலர் verb தான் யூஸ் பண்ணணும். She is or she has. So the verb should agree with the subject. Right? If your subject is a singular noun or if your subject is a singular pronoun, your verb must always be singular. Singular noun or singular plural ஆக இருந்தால் subject, verbும் சிங்குலராக இருக்க வேண்டும். அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் ப்ளூரலாக இருந்தால் வெர்பும் ப்ளூரலாக இருக்க வேண்டும். Let's take this one. She likes to drink Coke. Right? Can you say she likes to drink Coke? No. Because the S form in the present tense is used with singular subjects, right? Now that you have done some of the tenses, you know how to use it. Alright, இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் she likes to drink Coke. ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் she like-ன்னு சொல்ல முடியுமா? நோ. she வந்து சிங்குலர், ஸோ தென் வேர்பும் சிங்குலர் வேர்பாக இருக்கணும். நீங்கள் ஆல்ரெடி சில டென்சஸ் படித்ததால உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ she likes to drink Coke. Next you can say he likes to sing songs. Right? அதே மாதிரி he likes to sing songs. he like-ன்னு சொல்ல முடியாது. he is singular. ஸோ அதுக்கு அடுத்ததாக வர வேர்பும் சிங்குலர் வேர்பாக இருக்கணும். he likes to sing songs. Maya likes to eat pizza. Singular should come
with a singular verb, right? What if it is plural? So very simple, right? If you have plural nouns like cats or dogs, or you have we, they, if you have plural nouns or pronouns, the verb must be plural. அதே போல சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ளூரலாக இருந்தால், எக்ஸாம்பிள் we, they, அந்த மாதிரி ப்ளூரலாக இருந்தால் the verb also has to be in plural. The cats like to drink milk. We like to eat bananas. So if it is singular, a noun or a pronoun as a subject, then the verb must be singular. If there is a plural noun or pronoun as the subject, then the verb must be plural. Okay? இந்த ப்ளூரலுக்கு நாங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னு சொன்னால், cats like to drink milk. We like to eat pizza. So cats plural, so அதனால நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு plural verb. Cats like to drink milk. We like to eat pizza. Plural verb. Alright. So subject உடன் verb agree பண்ண வேணும். The zookeeper is feeding. So you can see is because singular. This is a present continuous tense. The zookeeper is feeding the animals. Zookeeper singular subject plus is plus the verb plus ing. இந்த ஃபார்மட் present continuously நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. அதே போன்று subject pluralaக இருந்தால் plural subject plus are plus verb plus ing, right? So எப்பவுமே சப்ஜெக்ட்க்கு பொருத்தமான verb இருக்க வேணும். singular subject என்று சொன்னா singular verb. Zookeeper is feeding. The children are playing on the swing. Children is plural, therefore we use the word are. அடுத்தது the children are playing on the swings. Children plural subject, அதனால நாங்க யூஸ் பண்ற verb are. Children is என்று சொல்ல முடியாது because children ஒரு plural subject. So நாங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய helping verb ஒரு plural. Children are playing on the swings. The earth moves. This is singular, therefore we put the word moves around the sun. The earth moves around the sun. Earth என்பது singular, அதனால நாங்க யூஸ் பண்ற verbும் singularஆக இருக்க வேண்டும். The earth moves around the sun. அதனால தான் நாங்க move என்று சொல்லாம moves அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். We add this s. Dad always. Dad is singular, therefore the verb is also singular. Dad always drives to work. Dad singular, so drives என்ற singular verb தான் அதுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும். Now this is simple present tense. இதுவும் நீங்க படிச்சிருக்கிறீங்க. The clerk is rapping. The clerk is one person, therefore you write is rapping, and this is a present continuous tense sentence. The clerk is wrapping a package. Clerk singular, therefore நாங்க சொல்றது is wrapping a package. Now here, of course, you know the plural. We did that. Use a plural verb if the subject is a plural noun or pronoun. As I told you, if you have a plural noun or pronoun such as we, you or they, you must use the plural verb. We had a look at some of the examples, right? The cats like to drink milk, or you can say they are. I'll just add some examples to this list itself. They are
playing outside. நாங்க ப்ரோக்ரசிவ் டென்சஸ் ரெண்டு பார்த்தோம்னு சொன்னா ப்ளூரல் சப்ஜெக்டோட தே ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் தே ஆர் பிளேயிங் அவுட் சைட் இது வந்து பிரசன்ட் ப்ரோக்ரசிவ் டென்ஸ் தே ப்ளூரல்ன்றதால நாங்க ஒரு ப்ளூரல் ஹெல்பிங் வெர்ப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆ இது பிரசன்ட் ப்ரோக்ரசிவ்ன்றதால நாங்க ஆ யூஸ் பண்றோம் தே ஆர் பிளேயிங் அவுட் சைட் They were having breakfast or they were eating. They were eating apples, right? So if it is present tense are, if it is past tense were, continuous form play plus ing, eat plus ing. அதே போன்று பாஸ்ட் ப்ரோக்ரசிவ் அப்படின்னு சொன்னா நாங்க ஒரு ப்ளூரல் பாஸ்ட் ஹெல்பிங் வெர்ப் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் தே were eating apples சோ நீங்க இதுல தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டியது சப்ஜெக்ட் should agree with the verb சப்ஜெக்ட் சிங்குலர் ன்னு சொன்னா verb should take singular form சப்ஜெக்ட் ப்ளூரல் அப்படின்னு சொன்னா வெர்பும் ப்ளூரலாக இருக்க வேணும் The stars shine brightly on a clear night. Mom and Dad love us a lot. We love to watch television. They are working very hard. So let's have a look at it. The stars shine. All of this, the first three rather are in the present tense. The last one is in the present progressive, or we call it the present continuous tense, right? The stars shine brightly on a clear night. Because the stars are plural, we write the base form of the verb shine. All right, இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை பாருங்க the stars shine brightly on a clear night தெளிவான ஆகாயத்துல நட்சத்திரங்கள் அழகாக மின்னும் ஸ்டார்ஸ் எனும் போது ப்ளூரல் சோ அதனால நாங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய verb ப்ளூரல் verb அதாவது அந்த ப்ளூரலுக்கு agree பண்ணக்கூடிய verb stars shine so we use the base form of the verb Mom and Dad love us a lot. We don't say Mom and Dad loves us a lot, right? Mom and Dad love us a lot. Because Mom and Dad are plural, the verb also needs to be plural. அடுத்தது Mom and Dad love us a lot. அம்மாவும் அப்பாவும் எங்களை அதிகமாக விரும்புகின்றார்கள். Mom and dad ரெண்டு பேர் plural so அதனால அதற்கான verb pluralaக இருக்க வேண்டும் so we use the base form of the word mom and dad love us a lot we love to watch television you don't say television that's in Sinhalese we say television we're going to practice sounds later when you are doing your speaking sessions right so television okay so because we is plural we use the base form of the verb we love to watch television we என்பது plural திரும்பவும் இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியது plural verb we love to watch television right they are plural so present continuous are plus the verb plus ing. They are working very hard. அடுத்தது they are working very hard. They plural நாங்க அப்போ யூஸ் பண்ண வேண்டியது plural helping verb plus ing form இது வந்து present progressive tense உங்களுக்கு தெரியும் so we say they are working very hard அவர்கள் மிகவும் கடினமாக வேலை செய்கின்றனர் Collective nouns. Now, if you remember in our nouns lesson, we spoke about collective nouns. Collective nouns are names which we gave for a group of people, group of animals or group of things. இப்போ நாங்க பார்க்க போறது collective nouns. collective nouns இருக்கும்போது நாங்க என்ன verb யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு collective noun ஆக இருக்கும்போது verbs என்ன மாதிரி யூஸ் பண்றது
So with collective nouns, it may be either singular or plural. If the group members are acting together as one, right? What do? You use a singular verb. இதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. இந்த கலெக்டிவ் நவுனை நாங்க தனித்தனியா பாக்குறோம்னு சொன்னா, கலெக்டிவ் நவுன் அப்படின்னு சொன்னா கூட்டு பேர்கள், நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறீங்க. நாங்க தனித்தனி என்டிட்டியா, தனித்தனி மெம்பரா சேர்த்து பார்க்கும் போது நாங்க plural verb யூஸ் பண்ணுவோம். If the members of the group are acting as individuals, use a plural verb. பட் அந்த கலெக்டிவ் நவுனை நாங்க ஒரு என்டிட்டியா, ஒரு விடயமாக பார்க்கும் போது we will use a singular verb. Let us have a look at it. The onions are laughing. Now, when do we use it as a plural? When they are considered as individuals. The audience are laughing. So, இதுல audience எனும்போது நாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் இங்க தனி நபரா பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது we use a plural verb. The verb is plural. Right? The band is playing. So, musicians, singers, அவங்க எல்லாரையும் சேர்த்து ஒரு பெயர், ஒரு என்டிட்டியா நாங்க பார்க்கிறோம். பேண்ட். அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது we use a singular helping verb or singular verb. So when this group of people are considered as individuals, then the verb is plural. When using collective nouns, if the group is considered as one, then we use the singular verb. Right? So collective noun subject ஆக இருக்கும்போது அது தனித்தனியா நாங்க பார்க்கறோம்னு சொன்னா plural verb, but the collective noun வந்து singular ஆக நாங்க எடுத்தோம்னு சொன்னா then we use a singular helping verb. Right? So the family has moved to Texas. Singular subject, has. So the family is considered as one. The team is coached. So the team is considered as one. One here. Plural. The family were giving their opinions. Were can mean family ki innava tata. Then you have the mother. So this is the father, the mother, right? The brother. Different members. Each individual considered, then the verb is plural. The team are sharing. Again, the team is considered 1, 2, 3, different number of players. So each and every one, then the verb becomes plural, right? Some plural nouns such as people, cattle, and police don't end with an S. So you don't say, like you say cats, birds, dogs, monkeys, rabbits. Do you say peoples? No. Person, people. Cattle, cattle. Police, police. They don't change, right? Always use a plural verb with this, okay? So you don't say the people was, the police was, the police were, the people were, the cattle were, the cattle are. Always use a plural verb. எல்லா வேர்ட்ஸுமே, எல்லா சொற்களுமே, அதாவது எல்லா பெண்மை சொற்களுமே, ப்ளூரல் வேர்ட்ஸுமே கண்டிப்பா எஸ்ல தான் முடியணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை. பீப்புள், கேட்டில், police இந்த வேர்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இவையும் ப்ளூரல் வேர்ட்ஸ் தான், அதாவது ப்ளூரல் நவுன்ஸ். For example, people like the cattle are in the field. The police have caught. அடுத்த விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது, இந்த மாதிரி ப்ளூரல் நவுன்ஸுடனும் நாங்க யூஸ் பண்ணுவது ப்ளூரல் வேர்ப், பெண்மை வினைச்சொல் ஒன்றுதான். எஸ்ல முடியாட்டியும் இந்த வேர்ட்ஸும் ப்ளூரல் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளூரல் நவுன்ஸுடனும் நாங்க யூஸ் பண்ணும் வேர்ப், அதாவது இந்த ப்ளூரல் நவுன்ஸுக்கு அடுத்து வர வேர்பும் ப்ளூரல் வேர்பாக இருக்க வேண்டும். எக்ஸாம்பிள்,
people like to be praised. People என்பது plural noun, so we use a plural verb, அதாவது s form இல்லாம base form of the verb. The cattle are in the field. Cattle என்பது plural noun and we use a plural verb after that. The cattle are in the field. The police have caught the thief. Police கள்வர்களை பிடித்துள்ளார்கள். Police என்பது plural and have caught. We use a plural verb. Have caught the thief. Now, let us have a look at some of the practice questions. Fill in the blanks with the verbs that match the subjects. Exercise 1. இதுல நாங்க இடைவெளி நிரப்ப போறோம். எப்படி சப்ஜெக்ட்டுக்கு பொருத்தமான verb யூஸ் பண்ணி, அதாவது சப்ஜெக்டுடன் agree பண்ணும் verb யூஸ் பண்ணி நாங்க இடைவெளி நிரப்ப வேணும். இப்போ சப்ஜெக்ட்டுக்கு பொருத்தமான verb எனி டென்ஸ்லயும் நாங்க எழுதலாம். ஆனா இங்க நாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது present tense, right? So சப்ஜெக்ட்டுக்கு பொருத்தமான present tense verb யூஸ் பண்ணி நாங்க blanks-அ fill பண்ண வேணும். Use the correct form in the simple present tense. We use the simple present tense in the parenthesis. Right? I always go to school with my brother. I acts like a plural. I always dash to school with my brother. I என்ற subject or pronoun, it acts as a plural word, right? So அதனால நாங்க ஒரு plural verb தான் இதுல யூஸ் பண்ண வேணும். So go என்ற verb நாங்க இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். Mark always goes to school with his brother. Who goes to school? Mark. Mark is singular. அடுத்தது Mark always dash to school with his brother. Mark வந்து singular subject, அதனால verbum singular-ஆக இருக்க வேண்டும். Mark always goes to school with his brother. You know the answer. Who knows the answer? You. You acts like a plural. You dash the answer. You act as plural, so you know the answer, base form of the verb. Louis knows the answer too. Louis also knows the answer. Louis dash the answer too. Louis என்றது singular subject, அதனால நாங்க இங்க s form யூஸ் பண்ணணும். Louis knows the answer too. This book has. This book singular, therefore has. Next example, this book has very few drawings. Bracketல கொடுத்திருக்கிறது have, ஆனா நாங்க இங்க have யூஸ் பண்ணலாமா? இல்ல, அது சேஞ்ச் பண்ணணும். காரணம் this book வந்து singular subject, so we have to use a singular verb. This book has very few drawings. These books have lots of beautiful drawings. இதுல பாத்தீங்கன்னா these books plural subject, அதனால நாங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியது plural verb. These books have lots of beautiful drawings. and is my sister. So இதுல வர வேண்டியது ஏதோ ஒரு be verb and singular subject என்றதால நாங்க is யூஸ் பண்ணுவோம். and is my sister. Pat and Alice. Pat and Alice are two people, so are good at English. Right? Pat and Alice are good at English. Right? Pat and Alice. இது plural subject. So நாங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஒரு plural be verb, that is are. Exercise 2. Fill in the blanks with the verbs that match the subject. Use the form of the simple present tense. Next, exercise 2. இதுவும் fill in the blanks question. Subject-க்கு ஏத்த verb எழுதணும் using simple present tense. So exercise 1 மாதிரியே ஒரு similar question தான் இதுவும். A tiger roars. Roars. A tiger roars. Tiger என்பது singular. So நாங்க ஒரு singular verb யூஸ் பண்ணணும். அதனால இங்க s form வரும். அதாவது புலி கர்ச்சிக்கும். All birds lay. So birds make it plural. Birds lay eggs. Birds என்பது plural subject. So நாங்க யூஸ் பண்றது plural verb lay.
Dad is singular, so likes. Dad likes listening to music. Dad இதுல வந்து singular, so we use singular verb. Dad likes listening to music. Uncle Bob washes his car. அடுத்தது Uncle Bob washes his car every day. Bob அதாவது ஒரு பெயர், so Uncle Bob singular, அதனால நாங்க இங்க singular verb யூஸ் பண்றதால S form யூஸ் பண்ணுவோம், washes. She knows all the answers. She knows all the answers. அவளுக்கு எல்லா விடைகளும் தெரியும். She singular, so we use S form to the verb. She knows all the answers. There are 12 months in the year. There are, because there are how many? 12 months. There are 12 months in a year. 12 months ஒரு வருடத்தில் 12 மாதங்கள் உள்ளன. So there are 12 months. என்னண்டா 12 months என்று சொல்லப்படுறதால உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு pluralaக இருக்க வேண்டும். So plural verb, there are 12 months in a year. Because we can't say there is 12 months in a year. No. The twins often fight. The twins often fight. The twins இரட்டையர்கள், right? So plural, அதனால நாங்க plural verb யூஸ் பண்ணுவோம். So no S form. The twins often fight. Our parents, again plural, so base form of the verb. Our parents love us. Parents, plural, அதனால we use the plural verb. Our parents love us. So let us go and review the lesson. Alright, now let's review this lesson. We had a look at subject-verb agreement. We had a look at that if the subject is a singular, the verb must be singular. If the subject is a plural noun or pronoun, the verb must also be plural. But if you take collective nouns, then it could either be singular or plural. If you take them as individuals, the verb becomes plural. If you take them collectively as one group, then the verb is singular. Also, we had a look at words that don't change with the S form, like people, cattle, right? Therefore, for those kind of words, you have to make sure that the verb is plural. We also had a look at what is a subject. A person, a thing, or an animal who does the action. And, as usual, we had a look at some of the practice questions. நாங்க இன்னைக்கு லெசன்ல சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். சப்ஜெக்ட் என்று சொல்றது doer of the action, அதாவது செயலை செய்பவர் யார் or எது. அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் verb agreement என்னன்னு பார்த்தோம். எப்பவுமே சப்ஜெக்ட்டுக்கு பொருத்தமான verb இருக்க வேண்டும். சப்ஜெக்ட் சிங்குலர் என்றால் verbும் சிங்குலர், சப்ஜெக்ட் ப்ளூரல் என்றால் verbும் ப்ளூரல் verb-ஆக இருக்க வேண்டும். அதுக்கப்புறம் நாங்க கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். எஸ்ல முடியாத சில ப்ளூரல் வேர்ட்ஸ், கேட்டில், police, people, இந்த சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் நாங்க ப்ளூரல் verb, என்னன்னா அது ப்ளூரலாக இருக்கிறதுனால ப்ளூரல் verb யூஸ் பண்ணணும் என்பது பார்த்தோம். Then we also did some practice questions. So now I hope you all understand well about the subject-verb agreement.